of the process of jade. Are you going to? Jade is, it looks like this when it's found at first, but of course in larger rocks of jade. Jade is found in a mountain called Sierra de las Minas, and it's the same place where Mayans used to get their jade. This is in the east of Guatemala, and it's in the region. Very special is that from all the gemstones, it's the only black gemstone. You have seen red gemstones like rubies, white gemstones like diamonds, but black jade is the only gemstone. Then star jade is another very special jade. Why? It's because we only have it here in Guatemala, and it's the heaviest jade that you can find. It's heavy because it has silver, gold, pyrite, which is a metal, and platinum, and that's why it's very heavy. בעצם ג'ייד זה מינרל שיש לו בטבע ביטויים שונים עם תוספות של מינרלים שונים. הג'ייד הזה שהוא רק בגואטמלה נמצא, יש בו גם כסף, זהב, פלטינה ופירית. זה המינרל שדיברנו וזוכרים, שנראה כמו מראה כזו קטנה. ולכן זה יוצר איזשהו ג'ייד עם ברק מתכתי מאוד מאוד מיוחד. והג'ייד הכהה זה מכל המשפחה של אבנים טובות, זה האבן טובה היחידה שהיא שחורה. יש כל מיני גוונים של אבנים טובות, אבל האבן טובה היחידה שהיא שחורה זה הג'ייד השחור. מה היא אמרה על הלבן? הלבן זה נחשב הטהור ביותר, בעצם הג'ייד נקי. ג'ייד נקי זה לבן. Very special jade, which is lavender jade. This is the newest one. It was found 3 years ago in the same place, and there's not very much of it because it's one of the last in forming. And what gives the color is magnesium. That's why it's very special. So it's a combination of jade and magnesium? Yeah. Jade with magnesium inside. Yeah, that's right. So magnesium is what gives the color. And it's in the last to form. Then what we have here in Guatemala is jadeite. There's two different kinds of found in the United States, Japan, and Asia. Asia, in some places they have nephrite. Jadeite, you can only find it here in Guatemala. This was also used like a type of belt, but only for like kings and the most represented the royalties, yes. Because this here would make a sound. So when they were in town, people would know that they were coming. יכול להיות שזה מזכיר לנו את כל התבליטים שראינו שיש להם גולגולת או קישוטים, תבליט כזה של קישוטים, מסכות על החגורה. הדבר הזה שמופיע כאן הוא אופייני למאיה טולטק. בצ'יצ'ן, אתם תראו באתרים הארכיאולוגיים שתראו תבליטים כאלו מהמבנים, תראו שיש להם מין אף כזה, מין תוספת שאנחנו לא יודעים למה הם עשו את זה, אבל מייחסים את התוספות האלה לסגנון מסוים של ארכיטקטורה של המאיה טולטק, את השילוב של המאיה טולטק, שזה באבן, לא בג'ייד. באבן תראו את זה בצ'יצ'ן. למה היא אמרה שזה כאילו בית, זה כאילו עטלף או משהו? זה, תסתכלי את השיניים, זה נחשב מסכת עטלף. אמרנו שהיו כהנים או אצילים, שהיו כהן היגואר, כהן העטלף, כהן הינשוף, היו כל מיני כהנים שיוחסו כל אחד לדמות אחרת. גם עטלף חי בלילה ולכן הייתה לו חשיבות שהוא יכול לנוע. It's all jade. More than 1 kilo? Yes. This is one piece. And this mask was used by a witch doctor to make the rituals for health and for wealth for the people. וזה מזכיר לכם משהו? כן. זה לשון אובסידיאן שמציצה ממסכת האש של טללוק בלוח השנה או במונומנט השמש האצטקי, משהו מאוד דומה. כל מיני מסכות כאלה שימשו בית טקסים פולחניים לטקס עצמו. Then we cut the pieces and then we pasted them with a special glue. No, it's not. Well, it's glue combined with Dust of the dust of jade. process. Yes, that's right. So it makes it really hard.
and the base of course stays there. בעצם כל השיטה של בניית המסכות זה בסיס מעץ אורן, ועליו מדביקים את החתיכות. אתם רואים שכל המסכות שהן עושות חתיכות, הדבק שמשמש להדבקה הוא דבק שמעורב באבק שנוצר מהשיוף. אתם תראו ליד המכונות, נוצר מלא אבקה כזאת של החומר עצמו, זה בעצם החומר. מערבבים אותו עם הדבק ולכן זה יוצר שכבה מאוד מאוד קשה, זה נראה ממש כמו מקשה אחת. Yes. Then we have also some jade plates, like this one here, and this one it's called in English the dancer, in Spanish the bailarín. It was like the god of the dance. It's also jade, the black jade. Yeah, this is dark green jade. כמה גוונים יש בכל האבן הזה. Then, no, זווית.